dust, another one bites the dust. Whoa, never gonna give you up, never gonna let you down, let you down. Another one bites the dust, another one bites the dust. Whoa, it's not a matter of a revolution or a fatality, just a way to be free. Wake up. Hello to my bones, I go down in your streets to wake you up. Wake up or die, me and my friends. Skeleton, we got a plan for you, we got a plan for you. Me and my friends. Skeleton, we got a plan for you. Wake up or die. Another one bites the dust, another one bites the dust. Oh, wake up or die. Don't owe me society, you don't owe me society. I'm not just your little boy, I can play with other boys. Don't tell us what to do, don't tell us what to say, society. Don't put us on display. Wake up, society. Wake up or die. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. C'est le moment embarrassant quand tu te retrouves nu au lit avec le gars que tu viens de frencher sur un toit, en regardant la croix du Mont-Royal, type comme un jouet, sur le top de la montagne sombre. C'est le moment embarrassant où tu sais que tu vas faire entrer le cœur d'une tragédie grecque, formé des personnages d'Angels in America, puis camions vidanges pleins de cadavres, puis de fragments de manifestations à la télé où on lance des sons, avec diamants de galasse qui hurlent par-dessus Fire in My Belly. C'est le moment embarrassant où tu décides enfin à cracher le morceau à chez Band-Aid d'une plaie toujours ouverte, puis tu lui dis « Faut voir que je te dise quelque chose qui n'est pas facile à dire, mais je suis légalement obligé de le faire avant qu'il se passe quoi que ce soit d'autre. Je suis sur la liste des finalistes d'un prix très spécial, la liste des finalistes qui n'ont pas gagné le pari. Je suis biopolitiquement condamné à vivre toute une vie de moment d'embarras. Il y a en moi 50 parts par millilitre qui trouvent ça vraiment intense, mon homme. Qui sont arrivés trop tard pour un vaccin, qui n'ont pas fait leur devoir, qui font écho à une voix intérieure hardie qui crie « Approche-toi pas ». Même si n'importe quelle autre combinaison de corps pouvait s'envoyer en l'air en ce même moment. C'est mon embarrassant où tu lèves les yeux puis tu vois l'affiche sans de ses grosses têtes sur le mur de sa chambre en bordel, puis tu prononces les mots « Je suis séropositif ». Puis le seul va se figer, perdre son érection, soupirer, puis tenter d'expliquer fébrilement qu'il y a un trouble d'anxiété qui peut vraiment pas dealer avec cette nouvelle-là en ce moment. C'est mon embarrassant où tu as juste le goût d'arracher la fiche hypocrite de son mur, ou du moins la moitié. Silence égale scrish. Silence égale. Silence égale sexe. Ça, c'est que ça nous dit ces affiches-là maintenant. Silence égale sexe. Tu fais juste fermer ta gueule, pas parler de cellules, de réplication, d'injectabilité, les micro-lésions, les petites coupures dans les membranes, rincer avec du jus de citron, les tests de 3 mois, puis de la manière dont tu l'as attrapé anyway. Ah ouais, tu me demandes, tu as su tes campagnes contre la sérophobie? Et de piquer, ouais. Je suis sûr que tu es très ouvert d'esprit. Merci de m'en avoir fait une si belle démonstration. En très bien. Silence égale sexe. Habituez-vous à cette nouvelle formule, parce que tous les trucs qui comprennent vraiment pas l'équation. Danse avec la mort. Attitude. Je décide de combattre, je décide de fighter, parce que je veux ma place à moi dans ce monde de fucké. Fighter avec des moves. Pass the move, ça me flash, faut que tout ça se place. Il faut qu'on voit la face, faut que je fight dude, faut que je sois rude. Fighter, fight AIDS avec des moves. Ok kids, une affaire à comprendre là. C'est
C'est que le sida il est pas méchant, non, non. 2-3 médicaments toujours pas sur le marché pour lesquels il faudra débourser 10 000 piastres par année. Puis quelqu'un qu'on se fasse tatouer pour se faire remarquer. On enverra à la show, ce serait le même topo. Toi t'as le sida, tu rentres pas chez moi. Toi t'as le sida, je te regarde même pas. Ok, une affaire à comprendre, le sida il est pas méchant. Faut juste mieux le comprendre, mieux l'écouter. Les straight. Ben rendu là, c'est le même combat. SIDA, SIDA. La question est bien simple à comprendre. Hein. Pourquoi il faudrait les mettre de côté? Parce qu'ils sont malades? Hey tabarnak, si t'avais un rhume, toi, tu te mettais de côté, t'aimerais-tu ça? Hein? T'aimerais-tu ça? Ben non, t'aimerais pas ça. Prends soin de toi, prends soin de lui, prends soin de nous. Pour bien. Ok! Je te parle d'un sujet qui s'est passé à une époque où je t'ai même pas encore né. Mais je sais de quoi je parle, hein? J'ai lu, j'ai vu, j'ai entendu! Dans sa belle, ton sida. Dans sa belle, ton sida. Dans sa belle, ton sida. Il fait partie de toi, faut que je t'en aille. Il fait partie de nous, faut qu'on s'avoue. Dans sa belle, ton sida. Dans sa belle, ton sida. Hey, le patient zéro, là. Y a-tu quelqu'un qui a dit d'aller se vider à la poche ailleurs qu'aux États-Unis? Hey, non, mais il paraît que c'est un Québécois. Ouh! Hey, Mykalle, savais-tu qu'en 91, il y avait eu plus de morts de cette crise-là que toute la guerre du Vietnam? Les communistes. On peut s'en passer. Mais les gays, les tapettes, les faguettes, les junkies, les noirs, ça, oui, ça nous en prend pour rester grands. Ça nous en prend, nous, les petits blancs, des minorités à écraser, hein? Là, tu te demandes qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça fait, ce maladie-là, qu'est-ce que ça fait? Je vais te le dire, moi, qu'est-ce que ça fait? Ça te rend monotone, ça te rend vulnérable, tu brailles tout le temps, y'a rien de plus important que toi. Oh, ma maladie, ma maladie, ma maladie, ma maladie, ma maladie.
Dans le spectacle, toutes les recherches que j'ai faites, j'ai dit, mais Danièle, passe!
I have an idea. I know what I will do. I will do the total costume. So everything I want to put in the show, I put in my costume. Huh? Yes. And so it's not finished. Like I told you, it's not finished. We're still missing something. Moi, je voulais mettre des cendres là-dedans, mais là, je sais pas encore comment je vais les mettre. J'avais pensé à une affaire que j'aurais pu mettre des petits sacs de bois de nylon avec des cendres dedans, puis j'aurais pu toutes les percer comme ça, mais avec des cendres partout à terre. And also, I also think there's something else about the ashes. I think I can have the pocket, the ashes in the pocket, and you know, pitch in your face. But it's not finished, I don't know yet which option I will take, but the ashes is because it's important to have ashes in the costume. Cannot do the costume without ashes. They know because of the ashes action. Et the ashes action, là, m'a dit une affaire, là, c'est important. Ça, c'est les ACT-UP. Les ACT-UP, là, it's the AIDS Coalition to Unleash the Power. Puis eux autres, là, c'est un groupe là, de manifestants qui étaient bien en reaction, you know, in front of all the indifference and the inaction about the government, là. You know, the Bush, the Reagan, the Bourassa, the Mulroney, là, doing nothing for all the AIDS, doing nothing for the dead, you know. And so they say, hey, là, we have to do something, okay? And so là, they decide to do a march, okay? And so they ask all the people to come with them, okay? Là, they were carrying, là, ils transportaient des petites boîtes avec toutes les ashes, des dolls, the dead of AIDS, you know, the mother, the sister, the lover, everyone, là, okay? And so, fait que là, ils ont fait une marche, puis ils sont à New York, là. Puis ils se sont rendus jusqu'à Washington, you know, de Washington, Maison-Blanche, avec les colonnes, là, sont rendus là. Fait que là, ils ont arrêté là, oui. Puis là, ils ont poigné les petites boîtes, and they spread the ashes, you know, on the yard of the Maison-Blanche. And they say to the government, là, guys, oui, il est mort, là. It's in your yard, là, so do something, okay? So really important to remember. And so là, oh oui, ça, je sais, c'est assez beau, cette affaire-là. Et ça, c'est une affaire de longueur, ça m'a pris du temps pour faire ça, t'as tes petits bouts, t'as tes petits là, t'as tes noués. Hey, aïe, mais l'effet est ici. Hey, ça, là, c'est bien important, parce que ça, c'est pour the memorial quilt, okay, project, okay? Because là, en San Francisco, là, everyone was crying, because everyone was dying, là, tout ça mourait comme des flies sur le plancher, tu sais? Fait que là, ils ont dit, we have to do something, so all of our dead of AIDS, you know, they're not forget dans l'histoire, tu sais? So we will do, oh ben, un memorial quilt, une courte pointe mémoire, tu sais? Fait que là, ils t'ont dit à tout le monde qu'il y avait des personnes dead of AIDS, tu sais? Là, tu vas couper un bout de tissu, puis tu vas écrire the name of the person dead of AIDS on it, with all the souvenirs, the little things, you know, you think about, ok? Puis là, ils t'ont tous dit ça entendre. Hey, c'était magnifique, cette affaire-là, c'est magnifique. Écoute, c'était grand, bigger than a football terrain, là, tu sais? And then, when the project started, là, I would say to you, là, in 1987, là, there was no, just no, it's enough, là, 2000, but 2000 square, you know, of dead people. Puis là, maintenant, aujourd'hui, là, ben, il y en a 48 000. Hey, imagine the space it takes to exhibit, tu sais? C'est beautiful. You go on Internet, you look the memorial quilt, là, you go, ok? And so là, oh, yeah, ça, je sais. Oh, ça, je sais, c'est bon. Hey, ça, là, tu sais, quand je fais ça de même. Et ça, c'est parce que là, il y avait une action à Montréal, parce que, tu sais, les ACT-UP, là, ACT-UP, eux autres, les ACT-UP, là, ils étaient pas juste à New York, San Francisco, Paris, mais non! ACT-UP, ils étaient aussi à Montréal, ben oui! Hey, là, eux autres, ACT-UP, là, quand ça a fait 1200 morts d'ici là, ils ont dit, hey, là, enough is enough, là, tu sais, là, to do something, tu sais! Et eux autres, c'est là, on va faire une marche, ok? You know, the activists, là, they march, là, no need GPS, là, they really like the march, ok? Et so là, les ACT-UP de Montréal ont dit, on va marcher. Et so, they march. Puis là, ils sont arrivés au point de Panel Sainte-Catherine. You know, the Panel Sainte-Catherine corner, they stop there, ok? Et là, they took all the black ribbon, 1200 black ribbon. Ils ont tous mis ça dans les arbres, des petits nœuds partout. Beautiful in the trees. You know, when I did this, so this is the wind in the ribbon, yes. But the ribbon, they were not in the fur like this, là. Ils étaient just plain black ribbon, ok? Et so là, mais là, eux autres, you know what? Okay, you know what? And the day after, the city of Montreal, oh, ben, they took off the ribbon of the trees. Oh, ben, ACT-UP, toi, tu ne fais pas ça. Et ACT-UP, fight. Et là, eux autres, là, et Seigneur, sacrifice. ACT-UP, ils sont retournés dans le parc, toi, le mois d'après. Puis they put all the ribbon, but all the color, everywhere, like this, everything worked. All the color, everything in all the trees, you know? Puis là, oui. Puis là, ils ont dit à toute la population of the Quebec, they say, come, you know, with all your dead of AIDS, the lover, the mother, the sister, the brother, come in the park, panic and captain, put your ribbon, every color in the trees, you know, like, to memories, you know? And so, and you know what? It's just 5 years later that the government book de Montréal a dit, ok, là, vous avez assez chialé, vous autres, les activistes, là, il y a assez de dead of AIDS, là, on va vous en faire un memorial, un parc, là, we're gonna call it the parc de l'espoir, Panette Sainte-Catherine, là, shut up, là, tu sais? But you should go. It's really beautiful. You should go about after the spectacle, okay? And so moi, là, ça, je sais ça. This is a piece of our time, it's beautiful. Yeah, les John, c'est bien, Mykalle et moi, là, yes. Really nice. Mais ça, là, c'est parce que moi, là, avant de savoir pour l'action des 1200 clochers, regardez, ça va trop vite là-dedans. Avant de savoir, là, pour l'action des 1200 rubans noirs, là, que je viens juste de vous expliquer, moi, je savais pas cette affaire-là des 1200 rubans noirs. Moi, il y avait un ami qui m'avait raconté d'autres choses. You know, at the contrary, the friend
là, 120 belles, okay? 120 belles. Because, you know, when I did this at the beginning, I did this 10 times, okay? Because 120 fois 10 est égal à 1200 belles. Yes! Okay, that's it. And so là, oh yes, okay. Là, I have to tell you something. I have a really good idea. But, you know, me, là, quand le projet a commencé, moi, j'avais plein d'idées, des affaires, des installations, des structures everywhere on the stage, you know, really good ideas, tu sais, because I want the dynamic space, tu sais. Mais eux autres, ils m'ont dit, non, Danièle, là, stop, là, just put everything in your costume, là, no need de concocture de granite, tu sais. I will tell you what idea I have, because it's a really good idea. Et ça, I think, moi, là, que je pensais que je pourrais être chaîne, ok? Fait que là, je serais chaînée là, a chain there, and look, I would be chained there, chain there, and chain in the front, and chain in the back, okay? So I will be really chained real tight, okay, like this, okay? And so là, me là, I will stay there, puis moi, je vais rester là, puis elle va chanter, puis lui, il va faire son tirade, and là, they will all do their stay there, but me, I will stay like this, you know? I will stay like this until you do something for all the dead of age, you know? Puis là, you là, I will not do this because, you know, I will be chained, but now I explain, it's an example. So là, me là, I will stay there until you do something for all the dead of age, you know? Puis là, vous allez vous retourner à la maison, là, puis vous allez faire des petits dodos, and me, I will stay there, you know? I will stay there until there's no more dead of age, and the security of the chapelle, they will try to dechain me, là, and I will spit in the face, you know? Because it's really important to stop the crisis, Really good idea. Yes, I know. And so, me là, c'est que là, also, there's something really important that happened in Montreal, and moi, je suis bien triste que personne ne sache que cette action-là a eu lieu, parce que c'est bien important. Fait que je vais vous le partager. Ok, je vais vous le partager. C'est que là, avant 1989, là, il y avait des conférences internationales du sida à chaque quelques années, tu sais. And the dead of AIDS, not the dead, they were not dead, the sick of AIDS, ok? The sick of AIDS, là, mais eux, là, ils pouvaient pas assister, they could not assist at all the conferences on AIDS. No, just reserve to the medicine, the pharmaceutique, the medicine, the doctor, the researcher. Les malades, ils pouvaient pas y aller, tu vois. Ils avaient des taches sur le dos, crachait du sang, les pulmonaires, les pneumonies, toute la patente, tu vois. Ils pouvaient pas y aller aux conférences internationales du sida. The dead, the sick, là, they couldn't know what happened to their body. Will I die tomorrow, next week, in a year? I don't know, you know, I don't know. I need to know if I take the placebo. What do I do in Chinasé? I don't know, tu sais. And so là, tu vois, 3 groupes de manifestants de Montréal, AIDS Action, Réaction Sida, and the ACT UP, ACT UP really important. They say, là, wait a minute, it's not gonna happen like this. And so, they took the pancarte, okay, and là, they were 200, 300 personnes, and they arrived at the Palace of the Congress in Montreal, and they défoncent la porte, and they arrived on the stage, and they were like this with the pancarte, you know, and they were like this, and they were yelling, nothing for us without us, nothing for us without us, nothing for us without us. Because you know what? Ça, là, ce slogan-là, nothing for us without us, là, ça n'existait pas avant la 5e conférence internationale du sida qui a eu lieu en 1989. Ça n'existait pas. Maintenant, tout le monde utilise ce slogan-là. Tout le monde! Et ça n'existait pas avant ça. C'est bien important. Une autre affaire bien importante à retenir à propos de ce moment-là, là, c'est que maintenant, à partir de 1989, à partir de ce moment-là, maintenant, là, all the people sick of AIDS, they can assist to all the conference on AIDS. They can, it's possible, they can know what's happening to their sick body. So really important because now Montreal is on the map everywhere, all this storybook. Remind this. And so là, I want to tell you, the ACT UP, là, c'est bien important. Parce que ACT UP, eux autres, là, it's like the mentor for me, you know, I talk a lot about them. Puis là, eux autres, il y avait un symbole, ok? Leur symbole, c'est un triangle rose. Fait que là, eux autres, là, parce qu'ACT UP, eux autres, ils avaient entendu dire que Hitler, pendant la Deuxième Guerre mondiale, là, ben, ils mettaient des étoiles de David au joue, puis ils mettaient des triangles roses aux gays. And so ACT UP, they say, now, là, we take the symbol, it's for us, fuck you, Hitler, we appropriate it. Fait que là, moi, j'ai dit, là, here it is full, ok, it's full, là, no need more, là, no need more. So I say, I will put the picture, I will just there, you know, like here, okay? Because now, I know it's not finished, it's still missing many things, but now, moi, je suis finished, mais le projet n'est pas finish. But I will say to you, just come for the more proposition. You know, I vous promets, ça va être fini. Ok, merci, bye.
Oscar goes to Matthew McConaughey. Merci. Merci à l'Académie pour ça. À tous les 6 000 membres. All 6,000 members, thank you. Merci à tous les autres nommés. Toutes ces performances étaient impeccables. Selon moi, il n'y avait aucun faux pas. I didn't see a false note anywhere. Je tiens à remercier Jean-Marc Vallée, notre réalisateur. Je tiens à remercier Jared Leto, Jennifer Garner, avec qui j'ai travaillé quotidiennement. Il y a un certain nombre de choses, 3 choses dont j'ai besoin quotidiennement. Each day. La première est quelqu'un admiré, la deuxième est quelqu'un vers qui projeter, et la troisième est quelqu'un vers qui courir. Tout d'abord, First off, I want to thank God. je tiens à remercier Dieu, parce que c'est lui que j'admire. Il a mis sur mon chemin des opportunités qui dépassent ma propre personne. Il m'a montré que la gratitude est quelque chose de réciproque qui va et vient. Gratitude reciprocates. Dans les mots de feu Charlie Lawton, Who said, when you got God, quand vous avez Dieu, vous avez un ami, et cet ami, c'est vous. to my family, À ma famille, qui est ce vers quoi je me projette, what I look forward to. à mon père, qui nous regarde probablement en ce moment avec un grand pot de gomme pour une carte citron meringue. Il doit être en sous-vêtements avec une canette de Mylène froide en train de danser. À toi, papa, tu m'as appris ce que cela signifie d'être un homme. À ma mère qui est ici ce soir, qui nous a montré à mes frères et à moi de respecter nous-mêmes. Et ce que l'expérience nous a appris, c'est que nous étions plus à même à respecter notre prochain. À mon épouse Camilla, et à mes enfants Lévi, Vidal et Stone, la force et le courage que vous me donnez quotidiennement est inestimable. Vous êtes les 4 personnes que je veux rendre le plus fier. Merci. Et à mon héros, qui est celui vers qui je cours. Quand j'avais 15 ans, une amie m'a demandé qui est ton héros. J'ai répondu que je ne sais pas, je vais penser, donne-moi 2 semaines. 2 semaines plus tard, il revient me voir et me dit alors, qui est ton héros? J'ai dit eh bien, tu sais quoi, j'y ai pensé, et mon héros, c'est moi dans 10 ans. À 25 ans, cet ami revient me voir. Alors, es-tu un héros? J'ai répondu non, pas du tout, pas du tout. Il me dit pourquoi? Je lui dis eh bien, parce que mon héros, c'est moi dans 10 ans. Alors, vous voyez, à chaque jour, à chaque mois, à chaque année de ma vie, je n'y arriverai pas. Et c'est très bien comme ça. Parce que ça me donne quelqu'un vers qui courir. Alors pour nous tous, peu importe ce qu'on admire, ce vers qu'on se projette ou ce vers qu'on court, à ça je dis Amen. À ça je dis alright, alright, alright. À ça je dis continue à vivre. Merci. Bon, correct. Ça roule? Ça roule-tu? Ça roule? Ok, on va parler au monde. Ok, tout le monde, bonjour. On va quitter la fiction. On va rentrer dans le réel. C'est intense. C'est pas des jokes. On va faire un Facebook Live. J'ai l'air de faire une joke. C'est pas une joke, c'est vrai. Donc, je vais vous demander d'être vraiment focus. J'ai besoin de vous autres, ok? J'ai vraiment besoin de vous autres. Bonjour tout le monde à la maison. J'espère que ça va bien. On est le 28 avril. On est en direct du Théâtre de la Chapelle pour le spectacle More Propositions for the AIDS Museum. Merci Daniel. J'ai quelque chose de bien important à vous dire. Restez focus. Restez à l'écoute. Ok, on passe ça. Ok, bonsoir tout le monde, ça va bien? Yes. Ok. Levez la main si vous pensez que c'est correct qu'une personne porteuse du VIH couche avec quelqu'un sans lui dévoiler sa séropositivité. Wow! 10-12 personnes! Ok, on leur passe des pompons! Ok, écoutez-moi bien, écoutez le concept. Quand vous trouvez que
que c'est injuste, que ça n'a pas de bon sens, et que vous êtes d'accord avec moi, vous levez la main, on vous passe un pompon, puis vous shakez ça jusqu'à la fin, ok? C'est pas compliqué, vous trouvez que c'est injuste, on lève la main, puis vous me shakez. J'ai besoin de vous autres, il faut que vous me shakez ça. Ok, on part. Je sais pas si vous saviez, mais il y a pas très longtemps, lors d'un colloque international sur le sida, il y a un juge sud-africain, Edwin Cameron, qui a dit que tous les Canadiens devaient partager le blâme concernant le taux alarmant de cas de criminalisation des personnes vivant avec le VIH au pays. Le Canada est l'un des leaders mondiaux en matière de criminalisation des personnes porteuses du VIH. Il y a eu environ 180 personnes qui ont été poursuivies pour cas de non-divulgation, puis là-dessus, il y en a à peu près la moitié qui ont été incarcérées. Ok, pour faire simple, deux personnes décident de coucher ensemble. Un VIH, l'autre pas VIH. La personne qui a le VIH, elle dit pas. Il baise! Un an après la relation sexuelle, la personne qui n'était pas porteuse du VIH, puis qui est toujours pas porteuse du VIH, apprend que la personne qui était porteuse du VIH, Colin est porteuse du VIH! Fait que là, la personne qui est toujours pas porteuse du VIH intente une poursuite criminelle contre l'autre pour ne pas lui avoir dit qu'elle était porteuse du VIH lors d'un rapport sexuel qui comporte un risque réaliste de transmission, tel qu'indiqué par la Cour suprême du Canada. Bon, là, vous allez me demander, c'est quoi ça, un risque réaliste de transmission? C'est fucking compliqué, OK? Parce que ce qui se passe, c'est que la Cour suprême du Canada, elle a statué en 2008 uniquement sur les rapports vaginaux, mais elle n'a absolument rien dit sur les rapports anaux ou oraux. Il faut donc interpréter la loi. Quand on interprète la loi, qu'est-ce qui se passe? Ça laisse place à des dérives juridiques et à des grandes injustices, comme par exemple, ici, ici, à Montréal, il y a une femme autochtone qui a eu 10 mois de prison pour avoir craché dans la face d'un policier sans lui avoir divulgué son statut séropositif. Ben oui, elle avait pas dit qu'elle avait le VIH, puis elle a craché dans la face, pauvre police. Fait que là, c'est quoi les chefs d'accusation? Agression sexuelle grave et tentative de meurtre! J'exagère même pas! Tentative de meurtre! What the fuck? Est-ce que vous trouvez que c'est injuste? Oui! Ok, revenons au début, revenons au début. Quand on parle du VIH, il y a le concept de la charge virale. Ça, là, la charge virale, c'est le taux de virus que tu as dans le sang. That's it! Aujourd'hui, avec les avancées de la médication, on peut atteindre une charge virale indétectable. Ça veut dire que tu cherches, t'es là, puis tu cherches dans le sang de la personne, tu cherches, tu le trouves plus, le virus du VIH, tu le trouves plus partout. Ça va aussi dire que la personne, elle peut pas transmettre le virus du VIH, elle peut pas, mais elle peut quand même être poursuivie au criminel, puis aller en prison très longtemps, genre à perpétuité peut-être, puis sa face, elle peut se retrouver sur le front page du Journal de Montréal, quand je prends la photo du Martin, sa fesse, puis en plus, c'est pas tout, son nom est rajouté au registre des délinquants sexuels. C'est complètement absurde, là. C'est que dans la grande majorité des cas, les personnes qui ont été poursuivies pour cas de non-divulgation n'avaient aucune intention de transmettre le virus à leur partenaire ou de leur faire mal. Et dans la plupart des cas, il n'y a pas eu de transmission du virus du VIH. Il n'y en a pas eu, what the fuck? Est-ce que vous êtes d'accord que c'est injuste? Ok, mettons que tu décides de mettre un condom, c'est chill, tu devrais potentiellement être correct. Mais comment tu fais, toi? Comment tu fais pour prouver que tu as mis le condom? Hein? Tu le congèles, tu l'écrases dessus? Hein? C'est quoi, là? La responsabilité de se protéger appartient juste aux personnes séropositives. Les personnes séronégatives, les autres, ils sont pas responsables s'ils décident de baiser pas de condom. Hein? Mettons que tu décides de coucher avec quelqu'un, pas de condom, puis que tu as dit que t'étais porteur du VIH, puis que t'étais bien correct avec ça. Comment tu fais pour prouver que tu y as dit? Hein? Tu fais signer un papier de consentement avant d'enlever ses bobettes? Tu t'arranges pour qu'il y ait un témoin dans la chambre à coucher? Tu fais des captures d'écran de tes conversations sur Grindr? Tu scrapes sur Hornet? Tu fais quoi, là? Êtes-vous encore? Checkez-vous pour ça? Ok, c'est important. Écoutez-moi bien. Il faut que cette vidéo-là devienne virale, ok? Il faut que tout le monde le sache. Il faut qu'on le partage. Là, j'ai besoin de vous autres. Sortez vos cellulaires. Oui, c'est vrai! Sortez vos cellulaires! Tout le monde a un cellulaire en 2017, sortez vos cellulaires! Allez sur la page Facebook de Projet Hybris, le Facebook Live. Je ne gagne pas, tabarnak!
On est en Facebook Live. Il y a juste 3 personnes. On partage. Hey, 3 personnes, mais hosties. On partage la vidéo. Tout le monde le partage. Puis là, si tout le monde le partage, on va, en plus, quand vous allez partager, là, taguez Justin Trudeau puis Stéphanie Vallée, OK? Stéphanie Vallée, c'est la ministre de la Justice au Québec, pour ceux qui ne savent pas. Là, si tout le monde tague Justin Trudeau, c'est sûr que ça va se rendre jusqu'à lui. On appelle ça les 6 degrés de la contamination. Hein, Justin? Ah, mon beau Justin d'amour, là. À toi, je te parle, mon Justin, je te parle, OK? Écoute-moi. Là, tu 4 soirs que t'as fait cette fête votre live, tu m'as répondu. Là, Justin, t'arrêtes pas de dire que t'es le meilleur ami des gays, t'es aimes les homosexuels, hein, t'es trop fin, tu marches avec un réfugié syrien gay à Montréal, à Toronto. Do something, Justin! Wake up, Collins! Wake up, tabarnak! Why not both? Oh mon Dieu, il tourne que c'était juste, je ne comprends pas! Là, savez-vous quoi? C'est que l'application, cette fois-là, a des effets vraiment pervers, OK? Parce que ce qui se passe, c'est que les gens, ils veulent juste pas savoir qu'ils sont porteurs du VIH, OK? Ils veulent pas savoir si c'est pas écrit dans ton dossier médical, tu peux pas te faire accuser. C'est ça, l'effet pervers de la loi. Comprenez-vous, les gens, ils sont pas testés. Saviez-vous ça, là? Au Québec, il y a environ 30% des gens qui sont porteurs du virus du VIH qui ne savent pas. 30%, le tiers, mais voyons donc! Hey, ça, là, Régent Thomas de sa gang actuelle, il capote! Imagine si Régent Thomas, il capote! Moi, je capote! OK? C'est bon, ça fait quelque chose. Êtes-vous d'accord que c'est juste? Mais je sais pas bon! Là, je m'écoumone! Là, il y a plein de raisons qui peuvent te forcer à pas divulguer ton statut, OK? C'est pas si facile que ça, divulguer. Yo, je suis porteur du VIH, ben, si là, je vais faire une pipe. Ben non! Le monde a peur, OK? La sérophobie, ça existe. Tu peux choisir de ne pas divulguer pour ta sécurité personnelle, OK? Il y a déjà du monde qui se sont fait tuer après avoir divulgué leur statut, OK? Le rejet, l'incompréhension, la peur, ça n'a pas de bon sens, chacun vos papas, c'est quelque chose. Est-ce que vous trouvez que c'est juste, chacun vos papas? Là, ça, c'est sans compter que ça affecte encore plus les populations vulnérables et marginalisées. Le virus du VIH ne discrimine pas. Tout le monde peut être affecté. Vous autres ici à la maison, c'est pas juste les homosexuels, OK? C'est tout le monde qui peut être affecté. C'est prouvé que la criminalisation a un impact, tabarnouche, encore plus disproportionné sur certaines populations. Par exemple, les populations noires et autochtones, sans compter l'impact sur les femmes vivant avec le VIH, qui sont dans des relations abusives. OK, levez-vous debout. Montrez-moi votre respiration. Hey, levez-vous debout, s'il vous plaît. C'est pas moi, je me poumonne, puis tu restes assis. On se lève. OK, montrez-moi votre respiration. On est live sur Facebook, on passe ça à 8. Vous répétez après moi. 5, 6, 7, 8. La prison privée la prévention. La prison privée la prévention. HIV is not a crime. HIV is not a crime. Spread love, no stigma. Spread love, no stigma. Libérez les séropos. Libérez les séropos. Libérez les séropos. Libérez les séropos. Stop your shit. 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 OK, asseyez-vous. Déposez vos poumons. Tabarnak, comme vos poumons, vos pompons. Déposez vos pompons en dessous de votre chaise. On va ramasser après le show. Partagez une vidéo. Je compte sur vous autres. Vous pouvez faire une différence. C'est pas des jokes. Can we start over? What if you hadn't? What if I had big, dangerous needs? Hunger, connection, sleeplessness. I wanted to know if we could start over. Whom would you send to the hospital? Your family or your friends? But we were never friends, you and I. We were cold flesh trying to get back to a more animal temperature. Do you think we could all start over? Remember a woman I met in Paris once whose brother was buried under the bodies in Montreal? She
said she would never ever return to the city that had buried him. Well, if she could start over, would you care? Would it have to be a global reset button? Could we go back to the colonial Belgian Congo and take out the colonial and the Belgian? Gaetan Dugas and the band played on. If we could start over and go back to those mustachioed 10 years that were actually 10 days, would we just have the same planet with more people, less pain and different plagues? We could start over. I'd ask you to tell me your name again. I'd run towards you in the daylight and not away in the dark on a loop. I'd take slow sips of you and listen to you between the sirens. But we can't, can we? If I'm dying from anything, I'm dying from the fact that not enough rich, white, heterosexual men have gotten AIDS for anybody to give a shit.
Cher Steve, j'ai reçu ta lettre grâce au gentillet du prisonnier correspondant du Project, une gang d'anglo de Concordia, il me semble. Merci pour la jolie photo de toi avec ton t-shirt des New York Yankees. Tu sembles être en forme. Je voulais te demander si... Depuis combien de temps il est parti, ton mec? J'ai lu dans le journal qu'on t'obligeait à dormir seul maintenant. Je sais pas si tu vas vouloir me répondre. Si tu savais jusqu'à quel point les gens m'haïssaient. J'ai eu 6 ans, mais j'étais en dedans depuis le début. Je sais pas si tu connais mon histoire, ou si tu voudrais la connaître, ou si on serait juste pas mieux de s'en inventer une autre. Pas possible de se réinfecter par la poste. Si tu veux me répondre, pourrais-tu juste frotter le papier sous tes aisselles? Je m'ennuie de l'odeur d'un homme depuis que je suis en dedans. Bien à toi, Steve. Dear Steve, I'm going to be getting out soon, but for the rest of the time, I'm stuck in here. You said I will be alone too. Will you? Well, will you wait for me till I get out? I like the idea of my boy waiting for me till I get out. All of them wanted it. They wanted me. I want you to show me you want me too. The only reason either of us are here is that they're ashamed that they wanted it. I usually only go for negative guys, but for you I make an exception. Write soon, send pics, Steve. Cher Steve, j'aimerais beaucoup être ton boy. Je rêve d'avoir un gars qui me voudra comme tu voulais les autres. Penses-tu des fois à ceux qui t'ont accusé? Moi, oui. Les gars qui m'ont accusé, je leur en veux pas. J'ai tout dit dans ma lettre, que je comprenais et que j'avais honte de ce que j'ai fait. J'ai compris tout le mal que j'ai fait et le risque auquel j'ai exposé toutes ces personnes. J'ai joint une photo de moi que mon gardien préféré a prise dans la cour. On me forçait à prendre la récréation seul pendant un moment pour me protéger. Tout le monde veut tout le temps qu'on se protège. Mais moi, je veux que ce soit toi, mon gardien. Je t'imagine en train de faire des chin-ups, puis ça me fait de l'effet. Réécris-moi, s'il te plaît. Je t'aime, ton boy, Steve. Dear Steve, in response to a question they took my cellmate a few months ago. He was my best boy in here, but when he got out, he told everybody, guards, lawyers, that I had controlled him, that he was never in love with me. But he was. No one gives you both his alls and begs for more like he did every night, like that. Did you see the headline of the Sun? Husband Paris Steeven Boone wants out of segregation to get sex. You're forever tied to me, I told him. No girl is going to be with a guy who gets fucked by an HIV positive guy. I gave him that note because I knew it would write on me, try and deny he was my boy. But he was. They have nothing on me, they're just pussies who can't accept that they wanted it. But you won't do that to me, right? Send me a picture of you in your underwear from behind. I'll put it beside my bed if it's really sexy. Steve. Cher Steve, je me console en m'imaginant dans ton lit, à côté de toi. Les nuits trop longues ici seront trop courtes à tes côtés. Tu vas peut-être trouver ça un peu fif, mais dans les moments où je rumine trop, je m'en vais direct à l'audiothèque puis je cherche un opéra qui répond à la situation, comme les vieux gays font. J'ai trouvé Rodlinda de Handel, de l'enregistrement de Londres, celui avec Andreas Scholl dans le rôle de Bertarido. Bertarido, c'est le roi de Milan, tu sais, lorsqu'il perd la guerre, la reine Rodlinda, se croyant veuve, se retrouve seule avec le dauphin. Elle va être obligée d'épouser le vainqueur, sinon ils vont tuer le petit. Mais elle est rusée, la reine. Elle dit qu'elle va épouser le salaud seulement s'il accepte de tuer le dauphin devant tout le monde. Mais le vainqueur, il ne peut pas tuer quelqu'un comme ça. Alors, elle résiste à devoir épouser l'ennemi de son mari. Mais finalement, il n'est pas mort, le gars. Le roi détrôné, Bertarido, il revient au palais déguisé en soldat,
pour pouvoir retrouver Rodlinda. Où êtes-vous, mon bien-aimé? Venez, mon âme, venez. Consolez-moi, consolez. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Je suis opprimé par les tourments. Cruels sont mes plaintes. Seul avec vous, puis-je les supporter? They are oppressed from torments and cruel my complaints. Only with you can I bear them. Only with you can I bear. I am searching for you, undressing myself of all the wounds I have because of you. I relive the nights that I've lost, the mistakes that I've made, and the moments I broke the rules. Where are you? Où êtes-vous? My beloved. Mon bien-aimé. Come. Venez, sweet soul. Mon âme. To console. Consolez-moi. To console. Consolez. M'entends-tu? M'entends-tu? Come. Come, my beloved. Where are you? Où êtes-vous? Where are you? Où êtes-vous? Come, sweet soul, to console me. La vie dramatisée de Mark était exacerbée par le VIH. Mourir était son plus grand rôle, et sa maison, une scène tout indiquée pour sa dernière performance. C'était un appartement le long d'un chemin de fer de Jersey City. Mark y vivait déjà depuis plusieurs années quand il est tombé malade. Au même moment, le bâtiment y a été vendu à un développeur qui a expulsé les autres locataires dans l'espoir de transformer le tout en condo de luxe. La loi lui interdisait par contre d'évacuer Mark en raison de son invalidité causée par le VIH. L'occupation continue de Mark empêchait le propriétaire de mettre la main sur sa mine d'or. C'est un vieil homme, obèse de l'Europe de l'Est, nommé Walter Paskowski. Il sentait la friture, la poudre de talc-rance et l'urine de caniche. Il détestait Mark puis il a tout essayé pour l'expulser. Il a même dépouillé l'entièreté du bâtiment. Murs, fenêtres, cages d'escalier, tout. On pouvait clairement voir à travers l'édifice jusqu'à la ruelle derrière. L'appartement de Mark, lui, restait intact. 4 pièces suspendues dans le ciel, comme une petite maison mobile. Les fils à découvert et les tuyaux couraient le long de la structure de l'édifice vacant jusqu'à l'appartement de Mark, au 4e étage. L'appartement même était comme un système de maintien en vie, comme celui où Mark a été isolé pas longtemps plus tard au centre médical de Jersey City. Mark ne voulait pas quitter sa maison. Il craignait que le propriétaire trouve une façon de l'empêcher de revenir. Mais j'ai éventuellement dû l'amener à l'hôpital. Il était vraiment un cadavre parlant. On a essayé de filer en douce, mais le propriétaire est sorti de nulle part, escorté par son caniche couleur chocolat. Je portais Mark sur mes épaules. Il pesait 95 livres. Le propriétaire, voyant à quel point Mark était malade, nous a arrêtés pour nous dire le fond de sa pensée. Vous, les fils, vous allez tous mourir du sida. Tu seras plus confortable à l'hôpital, et tu vas enfin mourir, merde. Assure-toi qu'il ne reviendra jamais dans mon édifice. Il me poussait avec son gros ventre. Je nous défendais en utilisant les jambes molles de Mark pour le frapper. C'était futile. Puis j'ai entendu Mark rire. Il me chuchotait à l'oreille « Descends mon pantalon ». Je ne me suis pas posé de questions, j'ai seulement attrapé sa taille et j'ai tiré le pantalon vers le bas. Mark a tourné son cul sur mon épaule et laissé gicler un flot de merde liquide sur le t-shirt blanc du proprio.
Moi qui ai crié, je viens de te donner le sida et maintenant tu vas mourir comme moi. Je me suis mis à rire si fort que j'ai presque échappé Marc. Mais j'ai réussi à me faufiler pour dépasser le propriétaire tombé à genoux. J'ai mis ça sous le choc. La dernière chose que j'ai entendue, c'était le bruit du caniche aboyant, que le proprio essayait d'un coup de pied d'empêcher de lécher la marde de Marc sur le plancher. Seen a rainbow yesterday. Too many storms have come and gone, leaving a trace of not one God-given ray. Is it because my life is 10 shades of gray? I pray all 10 fade away, 7 praising for the sunny days. And like his promise is true, only my fate can undo the many chances I blew to bring my life to a new clear blue and unconditional skies. I've dried the tears from my eyes, no more lonely cries. My only bleeding hope is for the folk who can't cope with such an enduring pain that it keeps him in the pouring rain. Who's to blame for tooting cane in your home vein? What a shame. You shoot and aim for someone else's brain. You claim the insane and name this day and time.
for falling prey to crime, for falling prey to crime. I say the system, I say the system, I say the system got you victim to your own mind. Dreams are hopeless aspirations in hopes of coming true. Believe in yourself, believe in yourself, believe in yourself. The rest is up to me and you. Is unusual. She's a classically trained singer with a 3.5 octave range and a very street, tough vocabulary. You see, Diamanda is angry, primarily about AIDS. She's been an AIDS activist since 1984, 2 years before she lost her brother to the disease. Diamanda's new album is called The Singer, a very personalized mixture of blues and gospel. As the name implies, she does sing, but as Jennifer Morton discovered, sometimes Diamanda's outrage is best expressed with a scream. HIV positive are AIDS activists. A lot of them now have AIDS. This is a work I'm going to continue to do for the rest of my life. Other projects that I do will transpire alongside it. We're all HIV positive. What do you mean to say that? I think before you put a tattoo on, you've been living with it for a few years. You know what you're doing. And this is something that I truly feel. I don't see any separation during this epidemic of people in terms of who's negative, who's positive. It's also in a defiance of a concept of a quarantine mentality or shelter, dragging people out to the shelters, which would seek to find through mandatory testing or otherwise who is considered clean, who is considered unclean, who's going to be taken outside on the city. If I say I'm HIV positive, if everybody says I'm HIV positive, then this cannot happen. But people have to, really think about it a little bit, because this epidemic is unlike any other that we've had before. Morgan Ellis. Johnny Elizondo. Jeffrey Roger. And my special son, Jim McCreary. But now I know that's all that's going on. Tribute. Not much. I think it sucks. I think they kind of should. Axl Rose and those motherfuckers want to go up there and talk to me about how much they think about the AIDS epidemic. First of all, he does have to apologize to the gay community, but the first thing he should do is apologize to me and my friends directly on stage by advertising that he's going to suck my and all my friends on stage dealing with the epidemic for at least 1 hour. Because nobody wants to see this guy sing in the context of an AIDS benefit when he's, so militantly homophobic. Nobody wants to see it. It's just a joke. He should open his mouth for what he does best, which is suck my
contacted Axel about it, because Axel, besides, everybody in the band's always like Queen, Axel is a friend of Freddie's. And, when the thing came up, I mean, he didn't even question it, just, we were going to do it from day one. The fact that you can get this diverse bunch of people together for one human being, just to be there for him, even though he's not here. And then the whole AIDS thing is really serious, Let's make this one reach to heaven. AIDS is not going to want to take one cent from him. You know what I'm saying? If these people are interested, then I'll just take that money, But don't say that you're involved in something you don't know anything about. Just give me the money, I'll take your money. Oh, Lord Jesus, hell's gonna lose from the below. The earth lays, all the devil will not let my people go. It's a bad scene. There's a lot of shit like that going down, like the Benetton shit. Which is, I burn the Benetton out at every concert now. I can't, it's kind of like this cheap, half-assed liberal charity. That's the true act of sacrilege and blasphemy when I have to see that. They're selling clothes, they're trying to look like liberals. They know that the gay community, unlike a lot of the straight community, doesn't spend its time on breeding and having children, spends its time on buying good things and investing in interesting things, and so they want to sell. They think they can get over that way. It's bullshit. My friends are hip to that. Anyway, Benetton makes suck clothes. Nobody I know would ever want to wear that whole. Because I do not believe that we are supposed to walk down the street anymore as women looking invisible, trying to look invisible. And on the street of New York, that is the conditioning process. The woman tries to get across the street without incurring anyone's, wrath, irritation, comedy, whatever, That's an impossible thing to do. That's an impossible thing to do. So, it's getting to the point now where the vermin are on the street, man. Maybe they didn't intend to be vermin, maybe they were mistreated and all this, but I really don't have time to do a whole psychological study on everyone who tends to, make trouble for me on the street. I don't have time. I'm not a liberal, and I'm not a therapist, so, I'm not a liberal. Actions speak louder than words. Liberals talk a lot, they make me sick. Violence is here to stay. Just because we don't see it around us doesn't mean we're operating in a planet that was begun with violence and will end in it. I like peace in between, though, I'm just talking about violence to defend your peace of mind, your face, to save face with yourself, Nobody likes violence.
You make lemonade. Quels sont les premiers symptômes du sida? Un souffle chaud dans le cou et une profonde douleur anale. Un gars qui va pas bien du tout, il s'en va à l'hôpital après une multitude de tests. Le médecin lui dit: j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous avez le sida. Vous allez mourir dans 3 mois. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Pas grand-chose, malheureusement. Vous allez devoir rester à l'hôpital. On vous prescrira un régime à la base de crêpes et de pizza. Alors, comment est-ce que tout ça va me guérir? Je sais pas. Mais ce sont des aliments qu'on peut facilement glisser sous la porte. Ladies be hanging out with gay people. Gay guys are the best friends to have. You can hang with them. They want nothing from you. You can talk to them and it's fun. And all that bullshit. You know what's scary about that? That old AIDS shit. AIDS is scary because it kills motherfuckers. It's not like the good old days of venereal diseases. In the good old days, you got gonorrhea, your dick hurt, you got a shot, and it cleared right up. Now they came out with herpes. You keep that shit forever like luggage. And now they got AIDS. That just kills, motherfuckers. I say, what's next? You just put your dick in and it explodes, and the girl will be on the bed. Maybe I should see a doctor, girl. Yeah. It kills people. It petrifies me because girls be hanging out with them. They could be in the club, having fun with their gay friends, and give them a little kiss, and go home with AIDS on their lips. Then, their husband, 5 years later, John, you have AIDS. AIDS? But doctor, I'm not a homosexual. Sure, you're not a homosexual. Have you heard? Yeah, I know. Have you heard the joke about the baby with AIDS? No. It never gets old. Sorry. Babies, I swear, that's why I wear condoms. I know a lot of people are like, I wear condoms because you don't want to get AIDS, but I gotta be honest with you, I'm sorry. I'd much rather have AIDS than a baby. Me too. Gay Ray goes into the doctor's office and asks some test drug. The doctor comes back and says, now I'm gonna say it, Ray, I'm not gonna beat around the bush. You have AIDS. But doc, what can I do? Start by eating 1 head of cabbage, 20 unpeeled carrots drenched in hot sauce, 40 jalapeno peppers, 40 walnuts, 40 peanuts, half a box of great nut cereal, and you wash it down with a gallon of prune juice. Will that cure me, doc? No, but it'll give you a better idea of what your fucking ass is for. What the one? What can turn a fruit into a vegetable? AIDS! Scientists still say AIDS started because somebody had sex with a monkey. Word, is that the best explanation you can come up with, motherfucker? I mean, nobody fucks monkeys and people. You either fuck monkey or you fuck people. That's it. No in between. You're not gonna get some monkey pussy on a Tuesday and then be like, ooh, let me call Charlene on Thursday. No. Once you fuck a monkey, that's a firm decision. Out of the human pussy game. You are out of the human pussy game for good at that point. It's ridiculous. You act like monkeys are just open and waiting for people to fuck them. Monkeys don't want to be fucked by people. Think about it. Think how hard it would be to catch a monkey and fuck him. You think you're just gonna walk into the woods and grab it with some fruits and bananas? Hey, buddy. Hey, there you go, buddy. There you go, big bright red ass. You know how strong a monkey is. It would rip your dick off like a celery stack. Throw that shit in the tall grass, never to be seen again. Hey, we're going to the club, trying to pick up some girls. You want to come? Yeah, man, I'm cool, man. I'm gonna stay home, chill with my monkey. You know how long it took me to train that monkey to suck my dick without peeling it? It's a joke. I went to an HIV support group once. Oh, fun. They're a very positive group. What the
redacted death sentence. Oh, voici ma triste histoire. Hey, l'autre jour, je vais chez le docteur et il me dit... Monsieur P, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. J'ai dit, c'est quoi la mauvaise nouvelle, docteur? T'as pogné le sida, tu vas mourir dans 3 mois. Fudge. C'est quoi la bonne de marde? Il n'y en a pas, je t'y niaisais. Oh! C'est là que le docteur il m'a demandé si je couroyais des bars gays. J'ai dit non, mais il y a ma femme qui couroie les bars gays, par exemple. Mais j'ai dit, je pense que je le sais d'où ça vient, ma maladie, docteur. Ça doit être la fois que j'ai acheté un suppositoire usagé dans une pharmacie. Mais en tout cas, on va vous dire une affaire, docteur. Celui qui m'a donné le sida, c'est un trou de cul! C'est là que le docteur il m'a demandé... J'aurais besoin de détails sur votre vie sexuelle. J'ai dit, pas de problème, j'ai tout ça sur vidéo à la maison. Puis là, il m'a répondu... Avez-vous des problèmes de foie, là? J'ai dit oui, après 3 fois, je suis plus capable! Mais le docteur, il a été bien smart avec moi. Il m'a dit, le sida, c'est comme les oreillons. Une fois que tu l'as eu, plus grande chance que tu le repognes. Ouf, ça rassure. Et maudine que j'étais déprimé quand je suis sorti du docteur! C'est là que j'ai décidé de faire une bonne action avant de mourir. J'étais allé donner mon sang à Croix-Rouge. I donated blood today. It's what I call getting an AIDS test. I know. People hate that joke. When they have AIDS. So if you didn't laugh, get tested! Ho, 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 ho. Go back! Let's go back! Let's go back! Il n'y a pas time! Let's go back on that! Mommy boy, Great! Attends, ok, là, je tourne. Go. When I'm driving to town, but I'm on the same road that took me back to home.
Now I feel like in Ireland, a man in a whorehouse, and I'm back again. I go back to the highway, I go back to the farmhouse in the fields of grey, and I wander on where I would be if I could go and find you there. When I want so long where to find you and how I go standing where I am right I'm old, and I'm bitter, and I'm gonna tell you what I think. Money and politics spoiled it completely. Money and politics spoiled it completely, and then I learned to like it. And you're trying to get through the rest of the day, and you're trying to get through the rest of it day by day. And at the very most, you can only keep it hot for 3 months. I'm lazy, and I don't want to do nothing except what I have to do. Tight as a crab's ass. And you're off on your own, and you're running. I'm not going out tonight, because it's more trouble than it's worth. You're gonna stay here and drink. You're gonna stay here and drink, sitting in the brown velvet chair, having a good time by yourself. And I'll tell you something. You think you're so great. Well, everybody thinks you're a joke. It's a miracle I've survived. What kind of an artist are you anyway? You do nothing but lie around in bed all day watching TV. I don't need it. I don't want it. And you cheated me out of it. You cheated me out of it. I don't need it, I don't want it, and you cheated me out of it. Take it to the limit one more time. You gotta make him come. You gotta make him come. Oh, you gotta
I want you to give it to me. I want you to give it to me. Cause I need it, making money and having a good time. You know, it's sheer pain and I love it, but you take it where you find it and give it everything you can. It's warmth and intimacy. And I'm glad that one's over. Thank you for telling me what I did was successful, darlings. I love being serviced. I love being serviced. And you're only trying to make them fall in love with you. You're only trying to make them fall in love with you and then rip them off as nicely as you can. And you keep working it over again. Ooh. And you keep working it over again, trying to score. You know, I've spent the whole week having meetings, telling people how well we're doing and how great everything is. I'm gonna make it this time, baby. I'm gonna make it perfect. Because you give and you give, you give, you give, and you give, and you give, and you give, you give. You give and you give some more, and you keep on giving again, and you give until it hurts. Only you're high, and you forget that it hurts, and it don't hurt bad. And then you give until it really hurts, and you give until it really hurts, and then I'm not gonna give you another goddamn thing in any lifetime ever! You get nothing, you get nothing, you get nothing! I'm waiting for tomorrow so I can go to work. I'm waiting for tomorrow so I can go to work. I got an audition at 11 and I have to at least lie on this bedsheet for 5 minutes for long enough so I can get enough sleep so I can wake up. And maybe even sleep again for 5 minutes because I gotta, you know, get up early like some people. Thinking about it over again, thinking about it over again. I'm thinking and replaying the film clip of what I was saying this morning on the telephone. I got the I don't want to do it anymore. I got the I don't want to do it anymore. I don't want to do any more fundraising. And as a matter of fact, I refuse to raise 10 cents for anyone. I don't believe the lie anymore. She had to back off because she was singed, but if I'm gonna hustle, I want to hustle for myself. And in answer to your fucking question, you should think of me as being dead. You know, after a few months, it's hard to remember somebody, even somebody this beautiful. And after a year, it's trying to remember a party I went to last year. Kind of looks like this. That's right. There's nothing I love about you, but I love the way you love me. You know how to give me exactly what I need. That reminds me. All I want is publicity. Because at least it gives the false feeling of being loved and sells books. Paralysis, fear, and deceit. I'm a tough old fag and I know what I'm talking about. We've got a completely different situation than last night, the night before that, tomorrow, and we'll see you next Tuesday.
I like the feel of a gun in my hand. You know what I mean? Me and Yolanda. I like the feel of a gun in my hand. Smith & Wesson 44 Magnum Model 29. There is 3 tons behind this bullet, and my hand wants to be holding it. My hand wants to be holding it. Picking up responses, safety, and power, because the world outside is a threat. You know, and we're building ourselves a jungle fort, because we need surface-to-air missiles in here. We need to increase deployment, readiness in the fucking tech booth, and alert, because tonight, the air is jagged with some slightly dangerous elements, such as myself. So we need double protection, and I want double protection. I love the feeling of being surrounded by well-armed attendants, and I love the feeling of being armed with weapons. Summon the Secretary of War. Thank you for doing what we want you to do. I've got a will of iron and a strength of steel, and that's what you need, because we're living on a rough motherfucking street. And we need surface-to-surface missiles. Surface-to-surface missiles, and you gotta reduce debt, pay your American Express card bill, be gracious and humble and seemingly accessible to everyone. You're a movie star beyond your wildest imagination. Comrades. Comrades. Long has it been since we've drawn our swords shining. You want it, you got it, 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 you want it, you got it. But it's an extreme sadness if you let yourself think. Glorious weapon systems disguised in ordinary life. Heroin and that other thing. I'm completely alone. And I love it. I'm completely alone and I love it. Can you tell it's the best thing about yourself? Tell me what you do with trash. Tell me how you treat trash. Tell me what you do with it. You flushed it down the toilet. There's nothing I love about you, but I love the way you love me. I'm having myself a little love and tenderness right here. World-class cop cuddling on LSD. Because it's all I ever wanted in the first place. We're doing a double backstroke in an Esther Williams movie. Making money and having a good time, making money and having a good time, making money and having a good time. You always get everything you want. Only you get it after you stop wanting it, and I don't want to think about anything, and I don't want to work anything out. And if you only knew how sweet and powerful it is to have no expectations and to be ruthless and hungry. Regarding the possibility to stop, that's not going to happen. Regarding the possibility to stop, popcorn bullet. We've received the final decision from Cabinet delivered by the Secretary of State. It says abort mission to final enlightenment. Get yourself to the nearest Buddha field if you learn how. And if you didn't, you have a whole lot coming. So I'm going
going to make it easy on you. You're walking into the blackness because your BMW broke down on the freeway, and there's this guy holding a flashlight, and you come out with a funny taste in your mouth, and you keep smiling. When you're smiling, the whole world keeps spinning around indifferently. That's depressing. So, to lighten the mood, I brought an icon from every age, but particularly from the age that we are commemorating tonight. I would like you to please give a warmer welcome than my shriveled heart is capable of for Atif Siddiqui. Come on up, David. Welcome to more propositions for the AIDS Museum. Thank you. I'm happy to be here. I was a little bit distracted in my, the last hour and, well, last 5 hours really, about your beauty, and I was worried about your beauty before I even saw you. Why is that? Well, sisters. Atif, we've asked you to be on the show tonight because I know that you were highly involved in the Vogue ball scene, which overlapped with the time of the AIDS crisis, and every night at Propositions for the AIDS Museum, you have a witness, and our witness tonight just happens to be a musician, artist, video maker, and style icon. Can you tell me what it was like organizing with the House of Amethyst at the same time as the deaths were mounting? Well, we did what we could. And we did what we wanted to do and express ourselves, and they were all fundraisers. This was the age when all the parties were fundraisers. I believe this is actually a cyclical age. Yes, all the parties were fundraisers. Can you tell me about the Vogue Ball? Because one of the things I love about queer history is that it seems like, except for the 70s, which were this complete anomaly, all the other times, you have the most fun when there's also horrid things happening in streets and hospitals and homes. What was it like to have that, chiaroscuro of the dance floor and the beauty and the illness and the hardship? Well, I don't think we were bringing the illness and the hardship and everything that was going on into the theater, into the club. I think the clubs and the balls were really about self-expression and about being yourself and creating something and doing something and having a moment that was other than everything else that was going on. So it was an escape, if I could put it that way, And well, that's what I find so fascinating, is that it was an escape even when it was an obvious AIDS fundraiser. Yes. I love it. Because at the same time, you produced an album when you were running the House of Amethyst, or as you might say, the mother of the House of Amethyst. You produced an album called Amethyst's Universe with 2 beautiful tracks, Hand in Glove, which is a spoken word jazz-scape, and The Last Party. Can you tell me about the inspirations for those tracks? Well, I lived in Los Angeles from 1987 to 1992. So that was really in the thick of everything. And it was interesting that while I was living there, I was a student and I didn't really know what was going on, though I knew about HIV and AIDS since I was like a teenager, around 14, 15, like when Rock Hudson passed away, and all these stories were on Time magazine and Newsweek magazine. I mean, back then I was living in Bangladesh. My dad used to bring these magazines home, and I would read all about it, and I knew what it was, what was going on. So, living in Los Angeles at that time, it was all around you, but yet it wasn't really discussed. So I would go to all these parties and clubs, and I was acquainted with all these people who were positive, but I never knew that they were positive because nobody really spoke about it.
And then it was only later when I moved to Montreal that I found out that they passed away. So when I found out that they passed away, that's what inspired those two tracks. And Amethyst Universe is available. You have the artist name Ati Siddiqui, and this album is produced as Ati Siddiqui, but I knew you as Traintronic, who was your genderful character who emerged from this same period. Does Traintronic and Atif together have somebody that you want to commemorate with us tonight? Because this is a little exercise they do at the AIDS Activist History Project at Carleton University. It's activisthistory.ca. At the end of every interview, the interlocutor is invited to name someone that they wish was still with us. How many people could we name that we could wish to? You can hold my hand, and you can. There's 11 of us, so you can name as many as you want. You mean people who I know who have passed away? If you want to think about them now. Passed away of HIV and AIDS? Or not, but yeah. Well, there was Christian Farrow, who I went to school with in Los Angeles. There was Margaret Amaya, who I used to meet in all these clubs and things. Those were like two people who touched me in that way. There's other friends and acquaintances here in Montreal who've passed away. And there are many friends of mine, close friends as well, who live with HIV today and have survived all these years, and I hope they continue to survive. So why don't you name a few? Thank you. I'm going to name Douglas Buckley Couvret, one of the founders of Axel, Montreal. I remember Douglas. There's a pile of stories about the fabulousness of Douglas. And Stéphane Dussault as well. I remember Stéphane. Thank you. And our friend Sheena Hershey, particularly your friend. I'm going to dedicate the next. How long of a period of silence would Sheena tolerate on the stage? Quite a bit. I love it. Sheena Hershey, this silence and this beauty is for you. I could just look at you all night. But you can listen to Ati Siddiqui all night on their album Amethyst Universe or Miss Amethyst Universe. Yes, Amethyst Universe. Merci beaucoup. And then you can also go to atisiddiqui.com. Not yet, but you will after you listen to that album. Big round of applause for Ati Siddiqui, please. We love you. Thank you.
suspension of disbelief. It was a big letdown. But you know, Ron, you'll never leave my side. I'm gonna stand with you tonight. I don't want anyone else to stand tonight. You'll have to stay seated. I know when you're around, hold hands, it's not a crime. You've got to burn to shine. Our bodies reach the night. Your soul goes in the light. I'm yours, but you're not mine. You've got to burn to shine. Made you forget what you love. And we taught you to remember because. And he told you to remember the love. Made you forget him because. Undress me in your flood. To give is not a crime. You got to burn to shine. Forever in my glance, you will stay as a dance. I'm yours, but you're not mine. You got to burn to shine. I'm yours, but you're not mine. Made you forget that you love. Taught you to remember because. And he told you to remember the love. And he made you forget him because.